All right, very beautiful Wednesday morning. Shatta boy here holding it down for Willis Raburu kama kawa. Na ikiwa Wednesday mnajua tunaongeleaga mambo ya health sana, si ndio? And today, since hii October yote ni Mental Health Awareness Month, we've decided tukaa chini na daktari hapa again like we did last time tuongelea about mental health because mostly the youth of this country wamekuwa kikapitia sana, and ukiangalia kwa mtandao the stories you get are not so pleasing, and zingine ni very heartbreaking. Unaona youth mdogo aliona ana way out commit suicide. Issues na happen to all over. So what we decided today, tukiwa hapa na Anthony Njenga daktari, tutachambua what is mental health, ujijue kama unapitia saa hiyo situation ni gani, or if you have a friend that is going through this, ndo uweze kumuelewesha pia yeye ajue by the what you're going through is normal and can be cured and you can be okay. All right? So let's start by introduction. Yes. Once again. Thank you Maze, nimeshukuru Maze kwa hapa. So my name is Anthony Njenga. I'm a transformational life coach, a counseling psychologist and a mental health advocate. Maze nimefurahi kwa hapa. All right. So leo tunaongelea kuhusu mental health na Maze, hii ni Shatta, hii ni kitu yenye watu wanakapitia venye umesema, yeah? True that. And by explaining the definition of mental health, let me explain it by saying mental health is a state, it is a state of emotional, psychological and social well-being. Yani wakati tukisema mental health, Shatta, hiyo ni usawa wa akili. When you say when you talk about health, ni usawa wa akili. Yes. But now there's a difference between a mental health and a mental health illness. Sasa tukiingilia mambo na mental health illness, zimekuwa grouped into certain categories. All right. So the first category, kuna mood disorders. All right. Sasa hapo kwa mood disorders ndio under that kuna kitu inaitwa depression na kuna kitu inaitwa bipolar disorder. All right. So bipolar disorder ni extreme happiness, extreme sadness. Ni mtu mwenye kuna time anaweza kuwa amefurahi sana to the extreme na kuna time anaweza kuwa ako sad, yani vibaya sana to the extreme. Now that is mood disorder. Tutatouch on depression. Right. But let me go to the second stage. Right. Kuna anxiety disorders. Okay. So kwa anxiety disorders ziko kadhaa. The first anxiety disorder, there is generalized anxiety. So nikisema generalized anxiety, what I'm trying to mean is any normal or general tension. Ile tension ukienda maybe unafaa ku give speech kwa maybe kwa board, yes. Kuna ile una tense tu yani, ama maybe for example kama William Seki kama hapa this is a national television, kuna that tension right. So that is just a general tension. So the second one kuna panic anxiety or panic attack. Unajua hiyo panic attack inaweza kuwa brought by several things. Kuna most of it inakuanga maybe brought up by kitu inaitwa PTSD, post traumatic stress disorder. So wacha ni achane na panic attack. Twende kwa social anxiety. Social anxiety hawa ni watu wenye wanakuanga na how do I put it, irrational thinking that maybe wakitoka hapo nje wanaogopa kuassociate na watu juu probably huyo mtu think negatively about them. Okay. That is just an irrational thinking. And if you're watching and you're undergoing social anxiety, let me tell you something. You just wewe kufanya kenye unafanya. If you wanna get a meal out, enda chukua your meal. If you wanna interact with friends, enda interact, because that just develop that positivity that it doesn't matter what people say about you. What really matters is what do you say about yourself. So usianze kuwa na issues na mambo na social anxiety. Social anxiety ni kitu most of the people wanna go through, and it is something that can be cured. Na inaanzia wapi? Social anxiety. Most of it unapata mtu mwenye akona social anxiety probably akiwa mdogo, the childhood trauma probably ni wale watu wale grow up wazazi wao akiwaambia wewe unakaa tu yani uwezi make wewe ni sura mbaya. Yani wewe hata venye unakaa tu you cannot make it in life. So the moment they branded a failure. Exactly. Okay. So when they grow up with that notion that when they get out, anybody who looks at them as a failure, looks at them like somebody who cannot make it in life. So they just find it difficult to interact with people. They find it difficult to interact with new people, or hata ni ngumu tu kutoka. Hao ni watu wenye wana prefer wa order meal. Okay. Kwa nyumba wasitoke nje. Now that is social anxiety. The other one is a post-traumatic stress disorder. Hiyo iko grouped kivyake. Yes. I will touch on it. Yes. So now nimesema the first one, the group of mental illness or mental disorder. The first one I've said is mood disorder. The second one nimesema ni anxiety disorder. The other one is called psychotic disorder. Na kwa psychotic disorder kuna schizophrenia. Schizophrenia ni hawa watu wanakuanga na inability to think or reason clearly, unaona. Alafu pia under psychotic pia kuna mambo na pia eating disorders. Alright. Let me go to the next one. So nimesema mood disorder number 1, number 2 kuna anxiety disorder, number 3 kuna psychotic disorder. The other one is personality disorder. Alright. Sasa kwa personality disorder kuna watu kama narcissist.
Okay. Narcissistic personality disorder, paranoia. All right. People who are paranoid, psychopaths. Psychopath can either be a mental disorder and a personality disorder. Okay. Wacha niachane na hiyo. The other one after personality disorder, kuna kitu inaitwa trauma related disorder. Na kwa trauma related disorder, hapo ndio tunaingililia PTSD, post traumatic stress disorder. Now post traumatic stress disorder, in short hao ni watu wenye, ni watu wana developingi, probably nitasema aje, ni watu wameona kitu terrifying, kitu imewashock, kitu dangerous, and event ime happen, probably kama ni accident, wamekuwa in an abusive relationship, hiyo trauma, wamekuwa na hiyo trauma, yani inawafanya hadi wakose kuinteract ama kudevelop hiyo relationship na watu wengine ama na other people. Maybe kama amekuwa in a traumatic relationship, probably your relationship alikuwa emotionally abused ama verbally abused, inakuwa difficult. Hiyo trauma imeingia to a point hata kupata mtu mwingine. Hao ndio watu wenyewe. That's why it is not shadow. So ignore watu wenye wanasemanga me I'd rather remain single. Single, unajua huwezi kaa single for the rest of your life unless probably it's a personal decision. But if you hear somebody say that, please take note, probably there is a trauma that they are healing or they are going through, that you need to identify. So mtu akikwambia if you're watching, mimi mazee mimi niko happy kuwa single, wacha kutake ni kama ni personal decision. Okay, kuna ile inakuwa personal decision, but to some extreme probably this person is healing from trauma. Right. Now the last one is what we call substance abuse disorder. Now hapo sasa kuna watu wanatumia drugs, watu wanatumia alcohol. So let me start the grouping. The first one nimesema ni mood disorder, na kwa mood disorder kuna depression na bipolar disorder. The second one nimesema ni anxiety disorder, na kwa anxiety disorder kuna generalized anxiety, kuna panic anxiety, kuna post traumatic stress anxiety na kuna social anxiety. Unaona? Na the other one nimesema personality disorder. Personality disorder na kuna kina narcissistic personality disorder, paranoia, ziko mingi sana. The other one nimesema ni psychotic disorder, na hapo ndio kuna schizophrenia, na hapo ndio kuna vitu kama eating disorder. The other one nimesema ni trauma related disorder, hapo ndio kuna PTSD. Na alafu the last one nimesema ni substance abuse disorder. Hapo ndio sasa kuna mambo na drugs, watu wenye wanatumia madawa, watu wenye wanakunywa pombe sana to some extreme. Okay. Yes. Before tuendelee, umesema narcissistic disorder. Yes. Mostly we have always thought that a narcissist is just a character that someone has. Yes. Are you saying it is a disorder? It is a personality disorder. It is a very serious personality Can disorder. it be cured? Yes, it can. But it needs attention. It needs extreme attention. Yani mtu mwenye, if you're in a relationship or if you as a person watching, ukijiassess tu, ukijiangalia, unafeel ni kama uko narcissistic. And a person who's narcissistic, this person is too controlling, too aggressive, violent. Uni mtu mwenye anataka kutake control of who you are, anataka tu yani kukudefine ama kudefine venye utaishi life. So narcissist, by the way, hawa ni watu wana need professional. Huyu ni professional care. Usi mtu mwenye ati kama ni best yako ni narcissist unaweza muongelesha na atoke aache kuwa narcissist. Sana sana unajua most people in relationships wanapatananga na narcissist. Unapata mtu anasema mimi niko kwa relationship na partner wangu anakuanga so aggressive, so violent. This is someone, if you have noticed that, if you're in that relationship, if you as a lady, a relationship and the man has these traits, this narcissistic trait, you should refer ama you should suggest to your man to go to see a professional, because unajua uwezi force mtu pia and on a professional, ni personal decision. True. Yes. What if you are a man and it is your lady that has this narcissistic behaviors? If you're a man umeingilia wanawake, anyway, sawa. So nimesema ina happen unajua watu husema men suffer in silence. For sure. You get? Yes. So you'd find that especially maybe hata mko na mtoi na ude na niye akona hizi character traits zote. Yes. Si ndio? Yes. So in such a situation, uko kwa relationship na dem ni narcissist, yes, what you can do, because at the end of the day unajua mimi usema your happiness comes first, don't compromise anything. Kama your partner is anakupiganga, anakutorture emotionally, yani anakuwa emotionally abusive, anakutukana, anakwambia you cannot make it, anakuundermine yani. If you're in such a relationship as a man with such a lady, please, I'd say, na hata kama mko na mtoto, you as a man, just be man enough, take care of the baby. Lakini please ambia tu msichana aende at least aone professional, because it is difficult to be in a relationship with a narcissist, because for the rest of your life utakuwa locked, because huyu ni mtu mwenye anataka kucontrol. Hawa ni watu wenye sasa shata watakuwa kikuquestion
what time is it ndo nafika home. Nakumbuka hiyo wimbo watu walikuwa wanaimba. Hao ni watu kama ni dem sasa anashinda amekuuliza what time is, umefika saa ngapi? Huyu ni nani unashinda ukitext? Yani ni mtu anakucontrol, hawezi kuwa na your personal life. And one thing I usually say, ukiwa kwa relationship na mtu kama huyo, this is somebody, one thing you need to realize that before even getting into this relationship with this person, mlikuwa na personal lives at the end of the day. Before tampatane. So mkipatana imaanishi ati huyu mtu anafaa kukontrolia venye kucontrol life yako venye unafaa kuishi. Hapo unapata kwa hiyo relationship utakuwa, because that relationship will be abusive and that will itachafua ama itafanya mental health yako ikue mbaya sana. Utakuwa depressed, uanze kufeel suicidal. Huyu ni nani nimepatana naye? Na kuna kitu moja mimi husema Shata. Having a kid with a lady doesn't mean that you should necessarily marry them. As a man. Unajua kuna watu nowadays in the society we live in, if a man impregnates a lady, at the back of their mind it is a sure bet, lazima ni muoe. Sawa, if you're okay, and when I say okay, if you had seen this woman as a wife material, because at the end of the day you as a man, even as a lady, kuna zile qualities of a partner or a husband or a life partner that you want. Kama unaona huyu ni ana fit kuwa wife, kama unaona huyu ana fit kuwa husband, then ni sawa. But if throughout umekuwa in a toxic abusive relationship and you're saying huyu mama amepata boli yangu acha ni muoe, hapana, your mental health will be deteriorated. True that. Yes. So hata pia kwa mdem the same in apply. The same thing in apply. Ni ati tu ajue avenues za kufuata ndo kama ni support na need ya mtoi. Exactly. Apate si ndio? Kabisa. Hiyo kitu umesema, unajua sasa ile mko in love, sijui kama inataka oxytocin, inataka aje hiyo hormone na release yako kwa brain. You ignore red flags. You see kabisa this man is controlling me or this lady is controlling me, but unasema ni mapenzi, it's because she loves me. Yeah. Then when you get to marriage kabisa, it becomes a whole different ball game now. Unajua Shata, kuna misconception moja watu husema love is blind. It is not that love is blind, it is you who are blinded by the love. The moment love can never blind you. Love should open your eyes to see this person for who he or she is. Yes. So the moment you say love is blind, ati nimekuwa blinded na mapenzi hapana. That's why it is very important, even before you get into a relationship, to the single people, even before you think of getting into a relationship, focus on your self-worth. Your self-worth comes first. Okay. Take care of your happiness. Yes. Spoil, yani take care of you, that, so that ukiingia kwa relationship usipatane na mtu mwenye akujali na uko hapo ukifeel lazima. Unajua one thing I usually say pia, the reason as to why, Shata, for a fact, and this I'm saying for a fact, take it to the bank. The reason as to why most people in relationships after breakup wanakuwa depressed is expectations. They have high expectations on partners. You need to know that before if kama mimi ni chali, before ni commit wewe kama dem, ulikuwa na life yako, you have your personality, you have your character, you know. So there's that high expectations you have, that just because you're dating someone kama dem, lazima uchali hata ni spoil na pesa, lazima uchali hata nipeleka dates, lazima, people are different at the end of the day. You need to understand your partner very well. Yes. All right, nataka sasa hii topic tumeanza ni kubwa ya relationships, but nilikuwa nataka we major on depression. Yes, depression. Juu hiyo ni kitu ina affect watu wengi sana sasa, you get in avenues, in relationships, in jobs, family, you get. So ukiangalia recently unaona mayouth sana wengi kwa mtandao wanakam, mimi niko depressed majamaa. For sure. Mwingine unasikia alicommit suicide, mwingine aliua partner wake akajiua akaacha watu hii. Unaelewa? So na mostly watu wengi hawajuagi nini wanapitia. Unaget? Hata vile hii task force ya CBC ilitangazwa, I remember on TV on 10/10 nilikuwa naambia gava if they can ECBC wa introduce mental health kama subject shule. Unaona, it should be introduced in school as a subject. Exactly. Ndio ukigrow unajua what I'm going through is called depression. Exactly. You get, watu wengi hawajui wanapitia nini. Unaget? So what would you say are the first things you need to look for and say this is depression I'm going through, you know? Maybe. Ama une beste yako useme huyu ako depressed. Okay. Unaelewa? Yes. Na ina evolving from what stage to what stage? Does it start as depression ama it evolves from something to something, then depression? Okay, before I touch on that, wacha nitaje story vile umesema ya shule, the story ya CBC, na let me say generally schools. Sana primary schools, secondary schools, pia colleges ama institutions ama campus or universities zenye hazija apply. So one thing, maybe if you're a government official ama you're somebody, let me address the president of Kenya. President Honorable William Samoei Ruto. My plea
and my advice is for you to allocate professional counselors, professional therapists in primary schools and secondary schools. Si ati mwalimu, a normal teacher, a CRE teacher, a mathematics teacher who has a basic knowledge in guidance and counseling. Huyu ni mwalimu mwenye, huyu mwanafunzi anamuonanga class kila wakati, akifail anamchapa, akikosa kumaliza assignment anampea punishment. And you expect that child or that student to go see this guidance and counselor, guidance and counseling professional. Yes. It is not possible. So please, our Deputy President Pia, and anybody who is in charge, the Ministry of Education, anybody who is watching this and is in charge of the schools. My plea is to advocate the counselors. If you want to partner with me, najua counselors wengi wenye wako jobless. Pia inaweza increase jobs pia. A lot of counselors are jobless, and it will help also for the pupils and students to understand some of these issues. Because unapata shata, mtu akikuja home, home pia mzazi yako na issues zingine. Mzazi anatafuta fee. Na unaona pia sasa vinyo wanafunga mwezi moja wanakuja home. Fee lazima itafutwe. Pia maybe mzazi ana go through vitu zake kwa relationships, ana try to make ends meet. Probably even the parent has some issues that need assessment. But it is very important to have the counselors. At least pia kabla shule zifungwa ama kabla waende this short holiday, at least pia waweze kujua how to deal or to counter those issues. And if you're a parent watching this, unajua probably shule, I think wako karibu kukuja mid-term, joko that term sahi, probably in the next few weeks watakuwa nakuja home. So please, if you're watching this and you have probably kama wewe ni mzazi na mtoto wako ana homeschool, please check up on your kid. Muulize yako aje. Ukiona mtoto wako anashinda bedroom kila saa, usifikiria anaenda kusoma. Most of them wanaenda bedroom na probably there's something they are doing behind the scenes that you don't know. They have their phones. You know, you're in a digital era. Unawezi nyima mtoto simu. Unaona, sana sana wenye wako homeschooling na wako home wanasomea home, wako na private teacher, mwazazi ameandika private teacher. Please check up on your kid. Muulize ameshinda aje. Take time to talk to your child. You never know what that child may be going through, because a lot of cases nimesikia shata za watoto. Primary school, secondary schools wamecommit suicide. Even in their schools. Like unapata holidays imeisha, mtoto amerudi shule na hapo ndio anacommit suicide. Because of things that have been happening at home. So you can imagine a lot is happening in school, a lot is happening at home. So please, the government, I'd advocate for that, and also for the parents, please. Na pia kama we ni mwalimu na mimi ni professional na need mimi nikuja niongelesha watoto wenu shule yenu. After this show, I'll be leaving my number so that we can talk about that. All right. Yes. So hiyo ni kitu poa sana. Sasa tuongele hiyo depression vile tunasema. Okay. How do you know you're depressed? Or your friend is depressed? Let me start by this. Venye depression ina start. Uko umeniuliza hiyo swali. Pole nilikuwa nimesahau kidogo. So, there's a difference between stress and depression. One thing people need to understand. Stress is a life challenging event. Stress can be maybe hauna job, ama maybe uko sick, ama maybe something like vitu tu zinaweza fanya uko na stress. Kama ni mtu wako campus, amefail unit fulani, anafaa kurudia. You know, anafaa kufanya wanaitanga supplementary or stuff like that. So kuna ile normal stress. But the moment you say you're depressed, now that is prolonged period of that stress. When it is prolonged, when sasa unapata huyu ni mtu anaji-withdraw shata. The common sign and symptom of depression. This is somebody who withdraws him or herself from activities alikuwa anafanya. Uni mtu probably you're there and you have a friend, mlikuwa mnapiga sherehe na mko mnaenda out, at least mnaenda mna watch, mnaenda this book clubs and stuff like that. Then all of a sudden amewacha. You need to take care of that. Probably huyu mtu ana go through something na probably unaweza fikiria ako sawa. Na pia kuna nowadays naona pia what people are doing on social media. Mtu akiwa na challenge anaacha kupost. Recently nimeona ma celeb kadhaa wameteka social media break. Unapata mtu ameacha kupost for a period of 3 months, 6 months, hajaonekana for almost 3 months or for 6 months. Please, it is very important to check up on that person. If you're there, if you're close to that person, please check up on that person. 10th October was World Mental Health Day. And also the whole of this month it is actually a mental health awareness month. So there's a challenge I posted, I recorded a video and shared to my social media, nikaambia watu wafanye challenge fulani. It's a challenge that I call check up on at least 2 people challenge for this month. Nilikuwa nimesema in this whole month, each and every week kutoka the 1st of October vinilianza.
at least in a week, make sure you check up on at least 1 or 2 people. Make sure by October imeisha, if you're watching this, make sure at least you have checked up on at least 2 people, at least 5 people. Get to know how they are doing. Now, ukitext mtu hi, I reply hi too. Then umulize, how are you? Aseme, I am fine. Don't leave it at that. Because most people leave it, akisema I'm fine, unafikiria ako sawa. Probably they are just masking something. Na pia another sign of depression ya watu unapata wanapenda mtu mwenye anachakanga sana. Unapata huyu ni mtu anachekanga sawa, but imekuwa extreme. Huyu ni mtu anapenda kucheka, kukua, yani ako hyper sana. Please check up on that person. There is something they might be going through na maybe wanaogopa kushare. Another common one ni kulose weight ama kuongeza weight. Unaona watu wanasemanga mtu akilose weight una keep fit. Kama ni chali unaona ameanza kwenda gym uko like wewe try to keep fit. There are people who are using gym as a coping mechanism to get rid of whatever they are going through, a mental health illness. So please, it is very important. Ukiona mtu mwenye probably amenona all of a sudden, amekonda all of a sudden, please check up on that person. Another one, a common one, is a person who unapata huyu ni mtu mwenye alikuwa anapenda kupika sana sana, alikuwa anapenda yani kushinda amepost status, venye anapika, you know. Unajua these devices, our phones, we have the power to do a lot in our phones. Because kila mtu akona phone book kama contact. Hata kama hauna smartphone, maybe uko na that kasimu kadogo, uko na contact list. Please at least check up on someone. Most of us have numbers, 1,000, 500, 200 phone numbers. Na hata hujawai take time to check up on that person. You never know. And the one thing naambianga watu shata na niliwaambia last time on the show. You never know. You texting that person hi. You could be doing good. Yani unaweza kuwa umesave a whole generation. Maybe that person is waiting for that high message for them to open up and pour out whatever they are going through. So please, it is very important. Check up in this period of mental health, not only this month, but the rest of the months remaining for this year and the rest of the years that we're going to be alive. Make it a point to check up on someone. Make it a point to inspire someone and make someone smile. And if you notice somebody who is withdrawing from themselves from activities they used to enjoy, please take note of that. If you notice somebody who is all of a sudden amenona, all of a sudden amekonda, please ask them what they're going through. If you notice somebody take a social media break, and you're wondering, even if ni celeb, you say, it is, ma-celeb kwanza ufeel vizuri sana wakiona wamekuwa checked up on just a normal fan. Unajua sasa watu wengi wanagopanga, maybe nikimtext hata ona. But shata nikikupatia social media, nikikupatia simu yangu uangalie Instagram yangu, trust you me utaona, I think almost all celebrities nime-check up on them. Hata kama hawata reply, most of them naona wameweka scene. Ni sawa. Bora wameona. Great. They know that someone is there. And please, if you're on social media, be it TikTok, be it Facebook, be it Instagram, be it YouTube, make it a point to make your social media a safe space for someone to open up. Because nowadays we post a lot of things that are not relevant, and we forget that there's somebody maybe who is looking up to you, and I feel wewe utamu-encourage, utamu-motivate. Okay. A lot is happening, Shata. Unajua, ukisema about safe space, watu wengi wanaogopa ku-open up to peers, family, because one, wanafeel watakuwa judged. For sure. Two, watakuwa misunderstood. Unaget? Yeah. So, kwa mtu mwenye maybe sahi anakapitia, unaona, but hajui where to start, how to open up to anyone. Yes. You probably, they opened up to someone before, and they turned it into a joke, they made it content. You know, nasema kana siku hizi, you share your problem, it becomes content. Content, yeah, mtu mwingine kwa in the next discussion. For sure. Unaget? So kuna mtu amejifungia tu vitu ndani yake sahi. Hajui tu ata open up aje. Anzaje his conversation. Unasema advice aanze aje. What I can say, how you offer a safe space. Please, if you are that person, maybe unaogopa ku share your issue with a professional. Probably unaogopa ku share your issue with a family member or a relative or a friend. Please, let me tell you something. My advice, I'd advocate, don't die alone with your issue. There are people who are there for you. There are people who can support you. Mimi niko hapa. Unanisikiza sahi. Niko hapa. You can talk to me. You know? You can get somebody, mtu mwenye unafeel, una trust sana. Mtu mwenye unafeel huyo atakujudge. You know, we have a lot of contact list on our phones. At least, akuwezi kosa mtu hata mmoja. And if you don't trust that one person who is a friend or a family member, talk to a professional. Talk to me, I'm a professional psychologist. I can help you. I can help you in that. Kuna Shata. Shata ako hapa. Enda social media yake. Hata kosa kureply. Ama utakosa kureply. Una reply zote. Not only us, but anyone you feel comfortable in sharing your issue. Be it a professional, be it anyone. Please confide in someone. Don't die alone.
it is okay not to be okay, but not for too long. People are here for you. It is not, there is hope yani. It is not too late. Maybe una feel mazee, hakuna mtu sasa hivi mali nimefika, hakuna mtu mwenye anaweza nisikiza. No, there is hope. We need you. Our country Kenya needs you. Your family need you. Your friends need you. You need yourself. Please take care of your mental health. If you feel it is becoming too difficult, if you're feeling you have a particular stress that is going beyond the measures that you cannot manage, please talk to someone. They can help you. Don't die alone, please. Mazemi nasema hivi with ana feel emotional sana. Juu mazee jana usiku nilikuwa TikTok na niliona there's a TikTok celebrity alicommit suicide almost a week or 2 weeks ago. You know, ni wale ma TikTok watu wanakuanga wanajulikana TikTok sana. And it is not only that person. A lot of people are sharing their issues. There's a certain trend kuna wimbo unaweka alafu mtu anauliza what is something that you miss who is that person you miss in 2022? And you can see people commenting, I miss who I was before. Right now things are becoming too difficult. Na hapo ukiangalia most of the comment sections mi huenda hapo na comment. Previously kuna time ako there alikuwa ameshare post yake on Instagram on the issue of mental health. And honestly speaking, for those who are watching who know my social media handle at official Anthony Njenga on Instagram and on TikTok, I was commenting on each and every person's comment. Mwenye hata kama amecomment emoji ya kulia, I was commenting below and saying I'll be there. Actually ukiangalia hiyo post, I think bado iko. Ukiangalia utaona tu official Anthony Njenga zimejaa tu hapo. Because I feel like not only me, but even the rest of my fellow friends who are professional psychologists or professional mental health experts, like, we are there for you. Usifeel ni kama mazee, it is over for you. Just share. Shida kubwa yenye inarazigi na watu okay, naturally Kenya, it is said that it is not easy, yes, or it is not affordable, you know, for everyone. Yes. Kuna watu wanaishi below the poverty line. Yeah, for sure. Now you can't say depression is a one-sided affair. It affects the rich alone. Yeah, for it sure. also affects the less privileged in society. For sure, yeah. Now ukienda hosimbi unapata hii counseling service ni do. Unaget na unajiuliza sasa ni unga nitabai, ni mboga nitabai, nitalipa huyu counselor, you know? Yeah. So watu wengi sana unapata hawaendi kutafuta hiyo professional help because they can't access it, they can't afford it. Yes. Unaget? Yeah. So in such a situation, kuna zile tu vitu basic unaweza ambia mtu, ama hata kama say sio wewe unaipitia, but unajua mtu anaweza kuwa anaipitia, unaweza muongelesha. You know? What to tell them when they come to you, how to behave when someone opens up to you. How do you tell them to behave? What I can say is kuna venye unaweza kuja nikwambie kitu ubehave ni shut down. Yeah, for sure. Before nimaliza kukwambia sure, ni shut down, ndio? So how would you advise someone to behave once they realize this person is being vulnerable with me? One thing I can say, Shatta, for a fact, if a friend or someone comes to you and opens up what they are going through, please take time and listen to them. Unajua kuna watu Shatta, they don't need you to tell them anything. They just want to come to you and talk and pour out their emotions. Kuna mtu atakuja tu kwako akwambie mimi I just want to speak out my heart. I just want to talk to somebody. Na atakuja, I have experienced that. Si lazima ati wanajua ni I'm a professional psychologist. Na si ati wengi wanataka, there are some who do. Ama when I notice it is being kuna venye hapa ina need lazima kuna venye lazima tuongee. But there are people who just want somebody who will listen to them. So if you're that person out there, if your friend or somebody else, a relative or somebody comes and shares with you an issue, please don't talk unless they tell you to speak or unless they finish. Just let them speak. Let them pour out their emotions. Don't judge them. Usiwa judge, because probably wanaogopa. Maybe hiyo ndio fear wako nayo. So just listen to them. Be empathic. Unajua kuna difference ya empathy na sympathy. And as professionals, we advocate for empathy. Sympathy ni huruma. Sympathy ni mtu akuja kuambia issue mwambie, "Oye Shatta, utakuwa sawa." Kuna mtu ana need more than utakuwa sawa. Empathy is now trying to relate with the client's issue, trying to relate with that person, be it a friend. Unatry to relate na issue yake, unatry kumunderstand, and you listen to that person without judging them. You understand them. Kuna kitu in psychology we call UPR, unconditional positive regard. Now that is where you offer unconditional love. Yani hakuna time ati unampat
you will be fine. Apana. That is sympathy. Now, try and understand them. Try to listen to them. Let them pour out their emotions. Let them feel loved and supported by you. Mtu asikuja kuambia issue yake, mtu asikuja kuambia issue yake alafu uanze kumwambia unajua ndio kuna issue. Wewe ndio unafanya kwa hii relationship, kama it's a relationship issue, wewe ndio uko na issue. Mbona huko angalia hiyo red flag? No. There's no time to judge them. Try and listen to them. People are going through a lot out here, and they need more than somebody who can just tell them or question them on what they do. Listen to them without judging them. Yes. Kuna mtu anapitia stress kama ya job, si ndio? Maybe ulikuwa job ikaisha, unajua bado job mingi ndio zina recover from COVID hadi sasa hii. Ama hata uko job but you always have a fear ya kama sasa hii kampuni mingi zina lay off watu. Una get? So kuna mtu kwa hiyo fear ya will it be me next? Or will I do when this happens? Nugget, so it's a form of anxiety to say. Yeah, for sure. Mtu anakapitia hapa hajui what next. So they anaishi ako tu in a limbo and they don't know what to do. Unaget? Yes. How would you address that fear? What I can tell you is if you're having that fear, one thing I need to tell you, kuna kitu inaitwa fear. Probably kuna kitu inaitwa fear of failure. And for a fact, Shatta, not only in business world, anything you do in this life, failure, take failure as a positive thing. Those who are listening to me, failure, take it as a positive thing. Let it inspire you. Let it encourage you to do more, to become better. Usikue downgraded ama usifeel vibaya because umefail. It doesn't mean it doesn't mean ukifail leo kesho pia utafail. Na pia another thing mazee, maombi. Maybe unanisikiza and you're not a Christian, be it a Muslim, whichever. Mazee omba, pray to God. Wacha niseme hivi. I have 5 Bible verses I use each and every time. Allow me say this. All right. The first Bible verse I use is Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Number 2, Matthew 7:7. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Number 3, John 13:7. You may not understand what I'm doing now, but someday you will. John 1:37. Inasema John 1:37 inasema aje? Nimesahau kidogo. Imenitoka. Mtu atutumie. Umesema John 1:37. John 1:37. Mtu atutumie kwenye SMS 22422. Yes. Si ndio? Yes. We shall read it. Pia tukipitia feedback yenu kutoka home kama uko na issue yote, ungetaka doc hapa address, tunaipitia, si ndio? Kuna unajua tumetoka electioneering period, you know? Yes. Na watu wengi sana walikuwa wamevai. Kuna watu walikuwa wamesupport, unaget. Kuna families zenye zikuwin, like kuna mtu wetu wa kushinda, unaget. So kuna hiyo dealing with it, unaget. I get. Kuna that part of okay, sasa hatukushinda. Maisha ili move on. People forgot about us. For sure. You know, we did spend. We were promised. We thought we'd win this. But things didn't go the way we wanted them to go. So, when you wanakapitia sa hiyo situation, juni wengi sana. Unaelewa? Wengi sana. How do you get out of that? Najua kuna, another to those watching, kuna wenye najua kujua kulikuwa na yellow na blue. Probably wewe ni wa blue na maybe mtu wako kuingia. Let me tell you something. Life has to move on. You live to fight another day. Because it doesn't mean because you failed. As I was talking about failure. Failure imaanisha ati you won't get a chance to try it again and win it. And even though you fail again, you continue. Ukianguka sai chini Shatta, umeanguka hata kama ni tao mali kuna watu wengi, ama mali popote umeanguka, you don't stay down there. True. Unaamka, unapanguza dust ama unapanguza vumbi na una move forward. That is how failure should motivate you. So if you're there watching and you're listening to me and in that family, a political family, probably you are a supporter of a particular, probably kama ni governor, MP, whichever, na probably haku win. There is hope, there is next time. There is always room for next time. That's why nimesema we live to fight another day. Because haimaanishi cause haku win sahi, the next 5 years atajaribu na akose kuwin. Hata asipo win, kuna another time. Yani, in life, we don't stop from failure. The moment you fail, get some, we move forward, let it motivate you and encourage you to move forward and become better. All right. Yes. Acha tuchukue feedback kutoka home. Okay. Alafu tuendelee, si ndio? Yes. All right. SMS na tunachukua SMS 22422, all right? Yes. Aya. Swali ya kwanza. Wadau mngeanza tu na hii. Is gayism or lesbianism a mental health illness or disorder? Because most people argue it that way. Right? That's the first question. Okay. Tunajibu hapo tuendelea tusome ingine. Martin from Embu
Anauliza, do I need to explain to my child that I have a mental health issue? Right. Jack, can I be a good parent despite my mental health disorder? Tujibu kwanza hizo tatu, si ndio? Tuanze ya kwanza. Yes, ya kwanza ilikuwa is gayism or lesbianism a mental health illness or disorder, because most people argue it that way. Yes. Shata, what I'll say is this, tukiongelea kuhusu homosexuality, yes, sasa tunaingililia a lot to do maybe with spiritual matters, and it deals with a lot. So it is not a mental disorder. Okay. It is just, probably it's a personal decision to some people. Probably it has to do with your childhood trauma. Kuna watu, probably they were sexually abused. They were sexually assaulted when they were young. Waka grow up na hiyo mentality ya mimi, kama ni dem alikuwa sexually abused, aki grow up na mimi mwanaume hapana, wana turn out kuwa lesbian. So most of it is not a mental disorder. Yes. It has to do with a lot. Spiritual matters. It has to do with your childhood and stuff like that. Okay. Yes. Sawa. Martin from Embol kama uliza, do I need to explain to my child that I have a mental health issue? Okay. Talking about children are so sensitive, Shata. Watoto ni sensitive. All right. Whatever a parent tells a child, it matters venye ata process. Unajua, to a child, wewe kama mzazi, wewe ni kama Mungu wa pili. You are like the second God to that child. So whatever you say, it matters sana. So you don't need to explain to your child that you are undergoing a mental health issue or depression. What you need to do is you just go seek a professional help from a professional therapist, akusaidie. Na haimaanishi ati because you are going through a mental health issue or a mental disorder or illness, haimaanishi ati hufai kupenda mtoto wako. As much as you're having this issue, you're a parent, offer love and support, but at the same time, you as a parent, go seek professional help. True. Yes. What if this child can see what you're going through, and they have these many questions that they're asking, like, Daddy, sasa daddy, mbona uko hivi leo? Daddy, you're no longer happy nowadays. Unajua, you won't pretend yeah, for sure. all the time. You know, sometimes the true nature of you will come out. For sure. You get, if you are the mom and you're not happy, and the child is noticing it, because a child is anyone between 18 and below. For sure. You know? So hata wewe ni mtoto wa mtu. Unaona? Exactly. Hata mtoto wa mtu, hata mimi naweza na tumbo, kuna venye maybe mzazi wangu anakapitia hapa na hapa. So at what age do you think maybe maswali zikiulizwa na mtu hii sana, naweza open up sana nimwambie yenyewe hapa mom, yenyewe hapa dad, kuko hivi na hivi? Okay, mtoto akifika the age of, unajua mtoto children learn a lot as they grow. Kwanza mtoto akifika 1.5 years kuendelea, mtoto ulan sana. Unajua kuna psychosexual stages of child development. Yes. You know, kuna inaanza na the basic, kuna 0 to 1, 1 to 3, yani ziko mingi sana. So kuna mtoto ikifika age ya, probably mtoto akifika, let's say around 6 years, 6 years atakuwa probably grade 1. Ama 7 years hapo grade 1. Ikifika 6 years, 7 years, you can try sit down with your child, mwambie kama ama daddy, mimi niko sawa, lakini kuna venye huyo ni mtoto mdogo haelewi, but mtoto akifika kitu class, siku hizo anatumia grade, but acha mimi nitumie tu class 7. Mtoto akifika class 7 hapo, ama akifika class 8, mtoto ameunderstand, anaelewa. Ama kutoka class 5 kupanda, mtoto anaelewa kuna venye kama ni dadia na kunywanga pombe, maybe kuna issue. You as a parent, at least try and explain, mami ama yote mnaitanga kama mkweli hapana. Jina changing buda. Jina unaitwa tu hivyo hivyo. Unaitwa tu hivyo milele. So unamwambia tu kama na dad, mimi si ati nakunywa, kuna venye kuna kitu, lakini kuna kitu nani hapenia, lakini si ati nitai handle. You don't have to explain everything, because get it this way. Watoto wakiwa shule wana interacting na watoto different. Okay. Na probably anaweza sikia mtoto mwingine akisema this and this happening. Probably kitu inaweza mhurt. Okay. So relate na venye babake alimwambia, mamake alimwambia. So kama mzazi mu explainia, but usikue too deep into it. Wewe kama mzazi, because you're a mature adult, deal with it. At the same time, try and make them understand kidogo, si sana. All right. Yes. Sawa. Jack alikuwa ameuliza kama can I be? He can be a good parent despite having a mental health disorder. Yes, you can be a good parent. You can be a good parent. Haimaanishi because you're as a parent you're depressed or you're undergoing any form of mental disorder, you cannot be you can be a good parent. Unajua mtoto ni mtoto at the end of the day. Hata kama ni mtoto mkubwa, bora ni mtoto at the end of the day. Even to our God, we are his children. Na anatuchukulia tu kama, hata kama tukikosea anatuchukulia kama the same, anatuchukulia kama mtoto wake, the same way kama mzazi. Hata kama una undergo depression,
undergo anxiety, you know, maybe you have eating disorders, you have schizophrenia, you have PTSD, you know, you have social anxiety, some of this mental health disorder, any that you have, haimaanishi you cannot be a good parent. You can parent your child venye inafaa, but also take note that you as a parent, you need to also seek professional help. Okay. Yes. All right. Tuchukue more feedbacks, ndio? Yes. Okay. Mama Kinuthia anasema, can parental separation affect a child's mental health? Yes, it can. You answer that? You answer that? Tuchukue zingine mbili alafu tujibu zote pamoja, si ndio? Okay. All right. Grace, I have generalized anxiety. Talking to a group of people is very tensing for me. Word just evaporate. My heart pounds. It feels like I'm skipping a beat. My hands shake. I blush. It's all very embarrassing. Can this be cured? Yes. Okay, that's Grace. Alafu ajaache jina amesema, does pregnancy increase the risk of depression? Okay. Tujibu hizo tatu kwanza, Ibra? Okay. Tujibu hizo tatu, tujibu hizo kwanza. Okay, kwanza na Mama Kinuthia. Mama Kinuthia alikuwa anauliza kama wazazi kuseparate inaweza affect the mental health of a child. Yes, it can. Wazazi kuseparate or divorce, it can affect a child mental health. Actually, personally, it is something I'm going through, but yet niko na mental health issue. It can affect, because mtoto anaweza kuelewi exactly what is really happening. But it affects, I know that it affects because it is practical to my family. I have a small bro, ako shule na studies zake kuna venye, haziko sawa, na feel vibaya juu anajua akitoka shule anajua mama ko huku, dada ko huku, unaona. It can affect a child's mental health, but it is important you as a family. Nikisema family, I mean, hata kama mko separated, huyu mtoto ni wenu at the end of the day. All right. You come together, or probably if you're the dad, ukuja ukaishe mtu hichi ni umwelezee this and this is what happened, but si ati akiwa mdogo sana. Ikifika time ameanza kuelewa, probably amefika upper primary, class 5, class 6 kuendelea. Try and explain this is what happened, na hii ni kitu ili happen, na maybe Mungu alipenda hivyo, lakini haimaanishi life haifai kuendelea. Life has to move on at the end of the day. All right. But it affects a child mental health. True. Yes. Kuna situations zingine unafiligi if you stay, it's detrimental even to the child. Exactly. That the relationship is too toxic. Too toxic, That exactly. even if you stay, for the children, you end up hurting them. For sure. By being there. For sure. You know? Yes, for sure. So in such a situation, unatoka tu. Sasa mtoto very sensitive. A child is very sensitive actually. So whatever you do as a parents, mtoto akiona, it will affect the child in any way. For example, kama ni most of it happens in our society. Kama ni mtoto amegrow up kwa familia, ameona babake akipiga mamake, physical abuse, there are children who will develop that notion that if it is a boy child, ata grow up na hiyo notion, akikuwa mkubwa, hivyo ndio wanawake wanafaa kutritiwa, wanafaa kupigwa, wanafaa kuchapwa. So it is very important, if you probably have some disagreements, please avoid to have disagreements mbele ya watoto, because inaweza affect in both ways. Kwanza shule sana inaweza affect performance yao sana tena. Okay. Yes. All right. Grace alikuwa amesema yako na general anxiety, hawezi ongea kwa group. Yes. Anasikiaga heart ina beat, anasikia ana blush, mikono zina shake, ana sweat. So how would you advise Grace? Ameuliza kama it can be cured. So what I can tell Grace, generalized anxiety, for those probably who missed, as I was saying, generalized anxiety is general tension. Ile tension probably mtu akienda kuaddress a group of people, ana shake, maybe kuna ile tension tu. Mtu akikuja mbele ya kamera for the first time, si mnaonanga? Si mnaonanga tu. Unaona mtu hadi mikono mazi yako, hata microphone venye anashika ako tu hivi. Hiyo ni general anxiety ama general tension. So mtu kama huyo, what I say, and that is what I do personally, before any talk, maybe if it is a speech or maybe kama mmepatana na watu, make sure you take there's something I usually it's like a technique to handle this issue. It's a breathing exercises. Okay. Make sure you take, like, if you want to address watu, ama kama ni kukuja mbele ya kamera, ama kama ni kuenda kwa watu jai meet, take 3 deep breaths. Yani breath 3 mzuri sana. At least itaweza kukucalm down. Na pia ukienda such a place, even though you have not only generalized anxiety, it also applies to people with social anxiety. Make sure you carry somebody who understands what you're going through. A friend, mtu mwenye atakuwa na wewe, ataku encourage, atakwambia you can do it. Usiogope, ati uko tu sawa. Yani mtu mwenye anaweza kuunderstand, a friend or a family member, if it is maybe sana unajua tunaelekea festive season, kama ni family gatherings, na maybe unajua kuna ile introduction,
umekifanya nini, how have you been that year, umekuaje, December ikifika na huko. So carry somebody you know who can understand or understands what you're going through. Ndo at least aweza kukusaidia, hata kama akifeel akiona umeanza kushake, anaweza kuanga, hata kama umeketi mahali, anaweza keti mahali na ukiongea akwambia you can do it. And from that uta develop your morale. But important, very important, the breathing exercises. 3 deep good breaths before you start. Before you start, or before you actually enter in that place when you feel kuna that tension. Okay. Yes. Hope, Grace, you should try that next time. I hope amesema hata yanaifanyaga and is here very confident addressing us. So I'm sure it can work. Yeah, it can. All right. So mwingine alikuwa ameuliza, does pregnancy increase the rate of depression? The risk of depression? Yes, it does. Pregnancy, it does. Pregnancy does, because unajua pregnancy comes with a lot. Yes. Most of the time, hata kama unapata the lady or the woman is not, anaweza kuwa hata kama ako prepared mentally or psychologically atapata mimba, mwili yake, emotions zake, feelings zake. Unajua a lot happens with a lot goes on in those 9 months, hiyo stages ya pregnancy. Na pia after pregnancy kuna ile anxiety, una feel mazee, hapana, mtoto atakuwa aje, atachukua tabia ya nani, atakaa aje, zile feelings zenye hizo nausea, zile kicks. Yani kuna a lot, kwa sababu unajua mzazi akiwa pregnant anakuanga very keen on what happens in the womb. Any silence will make the mother feel uncomfortable, because I feel what is happening, amenyamaza sana, you know. And even after giving mama akisha give birth, a lot happens, a lot goes on. Huyo mama anaweza kuwa na risk ya depression, cause unapata a lot goes on venye ataraise mtoto. Huyu mtoto atakuaje, mtoto atafanana na nani, will the baby be healthy, will the baby be okay? Unaona, unajua kuna ile pregnancy, kuna trimesters. First trimester inakuanga very risky, mtoto kupotea. If you are a mother and you in the first trimester na unakunywa pombe, risk ya kupoteza mtoto ziko very high. So avoid alcohol in that, not only in the first trimester, in the whole journey of pregnancy. Avoid alcohol, avoid any stressful event, because inaweza fanya mtoto nini. So it can affect pregnancy. Depression can. Okay. Yes. So basically you've just told them to avoid stressful situations. Exactly. If they can. Ndio. Yes. Tuchukue ingine moja. Huyu hajaacha jina. Amesema the show is really good. Thank you very much. I have a friend all the time when he has a headache must take mara moja. Small issues makes him have headaches. Is he suffering from a mental health? Yes. But na sasa unajua venye amesema, angeuliza is he suffering from a mental health issue or mental health illness. Ukisema mental health, health tumesema ni usawa wa akili. So kumaanisha kama anatake headache, anatake Panadols na kuna headaches na pia amesema any small issue unapata anakuwa na headache na anatake mara moja, anakunywa dawa tu. Yani every small issue, tuseme tu any small issue yako nayo inampeaga headache. Huyo mtu anaweza kuwa kuna headaches, zinaweza kuwa sign ya probably stress. Okay. To some extent or some extreme, probably is stress. But if it's prolonged, huyo mtu the advice kama kila time akiwa na small issue, headache inakuja na lazima take dawa, I'd advise aende aone a professional psychologist. You can refer ajacha jina, but you can refer them to me. Nitakuwa na namba yangu after this, tunaweza ongea na yeye ndo tujue underlying issue ni gani, because probably kuna underlying issue ya cause ya all this. Okay. Yes. Juu kuna mtu anasemaga headache sio ugonjwa, ni signal ya kitu kingine wrong. Yes. There is something wrong. Actually, umefanya nikumbuka kitu moja. The moment kuna ile stages probably mtu kupata akona stress, ako depressed and all that. Inaanzanga na headaches. After headaches kuna migraines. After migraines kuna ulcers. After ulcers kuna heartburn. After heartburn kuna H. pylori. After H. pylori unapata mtu akona stroke. Okay. Stroke probably most of the time inakuanga probably related na stress. So at all cost, kama ni huyo mtu, I would advise please talk to me or talk to any professional therapist to help you to assess the underlying issue of that problem. Na usijipate in such situations unapata headaches ina develop kuwa migraines and all those things. Yes. All right. Amazing. So kama uko mtaani, I hope umesikiliza. Yes. By the way, doc, 30th October niko na show hapa theater. Sasa niko na show ya theater. Ni narrative tu ya kubamba watu. Alafu after that tutakuwa na mental health talk. Itakuwa sawa. So you are very much invited. Nimeshukuru sana. Okay, so kuna situation
sana sana ya mayouth maboy. Sasa tuongelee maboy. I think juzi ilikuwa siku ya madem. So acha tuongelee maboy pia kidogo. Unapata kwa relationship that imefika point yeye na mama wameachana. Juu hawawezi ishi. They're still very young, you know. Hata ni economic times mwafikisha hapo. Una feel sina uwezo ya kusupport dem na mtoi. Si ndio? Dem amekwamisha ni aje mimi nimerudi kwetu. Sio ati mmekosana kimapenzi. Ni vitu zimekuwa ogwan. Dem ameona iwezekani, hata watu wao wamemkujia probably. Wamekuonesha ni aje sisi turudi. Juu kuna story imekuwa ikitrend juzi ya kijana alifeel kama kwa kina dem wanamuonesha haezi. Na kijana baadaye alicommit suicide. Unaona? So ndo nataka tuongelee vijana wenye kwa hiyo situation sahi. That ana fail as a young man. You've decided to be a young, maybe you're academic ball and you've decided to take responsibility. Unaona? But you're falling short of the expectations that are out there. Unaelewa? Alafu maybe familia ile side nyingine imekuja imekuonesha uwezi hadi maybe sasa wamechukua mtoi wao. Wanaget na which pia on the other hand hawakuji kukufanyia kimadharau, is that they want what is good for their daughter, unaona? Na huyo mtoi mwenye ako na yeye. But wewe kama chali una feel first umedharauliwa, two umeonyeshwa uwezi, unaget wewe mwenyewe unaanza kujishuku, unaanza kujiquestion, can I really do this? Can I ama siwezi? So kijana mwenye anapitia situation kama hiyo sasa unaweza mu-advise aje? Kijana anapitia situation kama hiyo, let me tell you something, haimaanishi you're not a normal, haimaanishi you're not a normal human being. You're very normal. Kawe ni kijana una undergo the same situation. You're very normal na probably what you're going through si ni kitu ita last forever. Hii ni kwa muda tu. So what I'd advise is pia for the other family ya dem, at least watry kuelewa huyu msee, na watry kumunderstand, wampe chance. Because hata kama dem amechukua, hata kama dem ameenda kwa ama amekujia dem, haimaanishi huyu dem ataka forever kwa wazazi wao. What the boy or the man can do ni ajaribu tu venye ataweza, at least aweze kuongea na the other side of the family, watry kumunderstand. Na pia kama huyu kijana asifeel ni kama ati cause ana go through that situation sahi, asifeel ni kama it is the end of it for him. You know, take life a day at a time. Take life a day at a time venye inakuja, usikuwe na pressure mingi. Na pia hata before weke dem ball, make sure you are prepared psychologically and financially. Because unajua watu wengi wanakimbilianga sex bila kukuwa prepared psychologically na financially. You know, financially things happen. A lot. Things happen. Unaweza kuondio ulikuwa na job na ukapata kadem kama tuishi. Unaona unaget akiwa second trimester job inaisha. Lakini shata bali umesema ati umepata kadem umemuishi. No, unajua we don't exist in a vacuum. Okay. You know, and we are not in a utopian world. We are living in Kenya. And it is happening. That watu wanamariana, come we stay is the biggest wengi wa prefer marriage at a ring. Probably wengi wa afford hiyo ring. Unaget juu kuna hiyo process ya kuja ulipa mahari, kwa tulipe hii tufanye hii, unaget tuweke sherehe, hawana hiyo do. Unaget mostly marriage mingi zinaanza is a boy girl thing. Dem ana get ball ni aje we move in. Unaget it is happening. You cannot wish it away. That is the reality kwa ground, unaget. So na pia hatuwezi, unaona watu wanakujiaga mdemo wao wanamrudisha kwao. Unaget ati juu maybe anateseka kwa kijana. Hakunaga room for kijana kurudi kuongea kama hayuko stable. Unaget. So let's advise him right now in the event that wale watu wamekataa kumsikiliza. Unaget. Unaishiaje life kama kijana na watu wamekataa kusikiliza ndio na kiukweli sio hauko poa financially, la tumezabisha na tumeenda kotini eti nikujifanya nini hauko poa, unaanza tu life. Unaelewa? So unaweza mu advise aje juu I can assure you majority of youth out here wanapitia hiyo situation. For sure. Unaget. Unapata hata mdema alichochwa na mbogi yake akamwoishi we move out kwa umse haiwezi kusaidia. Unaget to advise huo kijana. Okay, sawa. So let me start by saying this, Shata, for a fact. Haimaanishi cause uko financially stable as a man ama kama boy chala, haimaanishi ati wewe si mbuyo au mtoi. Wewe ni buda yao mtoi. Hata akigrow at point zote wewe ni budake. So haimaanishi ati cause hauko financially stable utaacha kuwa babake ama utaacha kuwa baba yao mtoi. So kijana za advice huyo boy child. Boy child jijenge bro. Jijenge. Sio wamekataa kukusikiza, wewe jijenge.
But what you can be doing probably kama utakubaliwa, pigia maybe mama za huyo mtoto, ujulie mtu hii hali yako aje, tu ile tu salamu. Na kama hiyo imeshindikana na wamekataa kabisa, then boy child, wewe jijenge, jikakamue, jibuild. Hata kama mama mtu yeye atakuja kuambia mtu hii leta ati babako alikukataa ama alikutoka ama hakuwa anataka kusaidia, wewe unajua si ati nikikutaka ulitaka kufanya hivyo. So wewe jijenge, mtu weki kwa mkubwa, kama hata kutafuta mtu huyu wewe mtafute. At least umejijenga to a point, uko na gift, kitu unaweza mwambia ni aje, probably even will happen ukiwa young, lakini mazee niko na gift yako, shika land, shika kitu fulani mazee. Probably your time singeweza, lakini saini, but for now if you kawa ni boy child uko hiyo situation mazee, na wazae wa huyo dem alikuje huyo dem, to probably situation yako haungeweza ku take care of that family. Boy child mazee, usikuwe na pressure, jijenge buda. All right. Jijenge. Amazing. Hata tunafaa tumalizie hapo. Yes. Jijenge kama youth, sawa? Before tuondoke social media handles zako. Okay. Before in the social media, let me give out my number. Okay. To those who are watching and those who are listening, and you are undergoing any mental health illness or mental health condition, my number is 0725 02 9398. I repeat, 0725 02 9398. I'm a counseling psychologist and I can be able to help you and deal with whichever issue that you're going through. My social media handles on Instagram, as I said, official OFFICIAL, official Anthony, ANTHONYNJENGA, official Anthony Njenga on Instagram. The same official Anthony Njenga on TikTok. On Facebook, it's Anthony Njenga. Talk to me. Let's interact. If you don't have someone you can share your issue with, talk to me. I'm always going to be here. My therapy sessions are affordable. Tunaweza ongea. And if you're a teacher or you're a principal in school and you need me to come talk to your students and pupils about issues relating to mental health, be it in primary, secondary, or university or colleges, talk to me. I'm available anytime, even in churches. You can call me. All right. Yes. Amazing. Hata mimi you can reach. Umesema vizuri. That tumalizie hapo. Imekuwa amazing sana doc. We keep doing it, si ndio? Yes. Wadau vile nimesikia nikisema hata mimi 30th October I'll have a show at the Kenya National Theatre. It was the Big Boys of Shibale. It's a narrative. Tutakuwa hapo na kina Mark Wabwire, tukiwaongelesha kidogo, tuwachekeshe, alafu after that we have a mental health discussion. Si ndio? So enda kwenye Instagram ya Shatta_boy, Facebook Shattaboy, Twitter Shatta Tikitaka, YouTube Shattaboy official, Steve Jacob Maunda. Uone vile unapata tiketi yako. Tupatane hapo KNT on 30th. Si ndio? Tuwapeleke na step vile inafaa. Tunapatana kesho tukipika, au sio? Also follow Willis Raburu everywhere. Mimi nimeondokea. I hope kenye umesikiza hapa na doc inakujenga. And the best way to remember it, write it down or tell it to someone else. That is the best way to remember these things. Sasa hii una feel umezijua zote ziko hapa kwa frontal brain, zitapotea if you don't exercise them or write them down or teach someone else about these things. Si ndio? Amazingness. Kuwa na siku yenye fanaka, barikiwa sana. Muo life.